a town that is seemingly growing faster, not only by its population, but also infrastructures. According to Kenya National Census 2019, Nakuru town has a population just over 395,000 people, with most of the youths here being unemployed. It is due to this factor that most of the youths have plunged into organized criminal groups that are outlawed by the Kenyan government, and one of the most notorious groups is the Confirm Gang. They are illicit groups comprising mostly of young people emerging from low-income areas, groups that have been squarely blamed for the current rise in crime in Nakuru, Baghdad, Watizedi, 46, Boston, Makaveli family, just to mention but a few. One person died, several others were injured in Flamingo State, Nakuru town east after wars erupted between two criminal gangs. Confirm criminal gang could be regrouping. Residents say there could be a resurgence of the outlawed Confirm criminal group. Detectives are in pursuit of two gangs identified as Confirmed and Dragon, which are said to operate from Roda Estate in Nakuru Town West constituency. Most residents along Kivumbini, Bondeni and Kwaronda have fallen victims to the gang, from phone snatching, burglary, motorbike robbery, mobile money theft, and worst of all, committing murder. Jana watu wa Kivumbini ward wanauliwa kila siku. Kenya mzima ijue Kivumbini ward hatuna amani. Philip, not his real name, is a member of the Confirm Gang. Good afternoon. Okay, my name is Duncan Kagia. I'm calling you from Safaricom right away. Nazungumza na ule mteja wetu aliyepokea pesa kimakosa siku ya leo. Okay, Madam Wairimo, tumekupigia simu ili kuweza kujulisha ya kwamba zile pesa wenyewe ni sisi tulichukua jukumu ya kusimamisha. Manake siku hizi kuna watu wakitumia zile pesa wanaenda wanatoa na which si vizuri. Nimelelewa Bonde, nimefanya campus JKUAT. Nasomea computer science. So pale utaweka 25 47 70 31 90 then 35. Nilitoka Kenya nikaenda Middle East. Middle East nimefanya na kampuni mingi aje. Nifanya places job huko. So nikitoka huko nikirudi huko. Sinaona bado issues kwa all of that time ndo maana bado nilikuwa naingia operation yake hiyo. Usingeza kurudi huko tena. Unaona? So sikabidi tena nitulie mtaani. Tani nikatafuta job hakuna job. Sikarudi nikaingia kwa message tu hivyo tu. Confirm Gang members mainly pose as telecommunication agents in order to defraud unsuspecting Kenyans from either their banks or mobile accounts. Uko Migori County. So pale hivi utaweka ile kodi ya Migori, which utaweka ni 00 0 again then 5460. Kisha inakueleza vipi? Enter Mpesa pin vizuri kabisa. Kumbuka ile ni siri yako, hata mimi mwenyewe ufai kunieleza. Unanipata? Utaweka ile pin yako alafu utafinya okay mara mbili. Nimekuletea subscriber, ule ni administrator. Sasa si pale kuna penye imeandikwa send and cancel. Finya pale kwa send mara moja. To commit this crime, members of the Confirm Gang use a banner phone, commonly known as Kabambe or Seska, a phone that is believed to operate outside the security agency's radar. Okay, kwanza nilianza tu ni kitu ilitoka jela, umeona. Toka jela, msaka kuja nayo. Kaanzianga tu mtaani tu. Kwanza mtaani walianza tu hivyo tu kujikusanya tu. Fanya hivi na hivi. Wakusanyika watu kama kadhaa hivi. Job ikaanza. Kakata mteja wa kwanza. Bei ikakuja. Mwana mteja wa pili bei ikakuja. So unajua demo wanashika pesa. Demo mabesti zao wanakuwa curious. Wanakuwa na ile curiosity ya hido inatoka wapi na waendangi job. Cheki. So ikaenda kikuanga hadi ikakuwa mabezi sasa. Ikatoka sasa Vumbo ikakuja Bonde.
I think Confirm is not a gang, it's an M-First movement. And why I say it's not a gang is because it's an enjoyment of different gangs that come together to sort of make a livelihood of people's sweat. The reason I say that is because I don't think we can ever pinpoint a gang leader of a confirmed gang. According to a survey conducted by TransUnion Digital Fraud Solutions, Kenyans lose up to $121 million annually through mobile money theft. Mimi kigrow up, hakukuwa na message, hakukuwa na confirm. Kulikuwa yani lazima ndo upate hiyo do, lazima uingie kwa street, unyonge mtu, uingie break in, uingie kwa nyumba mtu, uchukue kama TV, gas, hivyo nini, umeelewa? But sasa yes, confirm ilikuja. Confirm si kazi ngumu, it's easy money. Kitu yenye naongea na mtu, hakuna penye atanipiga, hakuna penye atafanya kitu. Na pesa bado inakuja. Na si tunaingiza pesa kidogo, kama mobile senke mbili, unaona. But one would ask, how's the cash shared after the deal goes through? It will be divided between those ule mwenye amepeana customer kwa customer service. Unapata, tagawana hivyo. Na kuna saa mwenye ataosha hiyo do, mwenye ataenda kutoa hiyo do akuje nayo. Francis Chinyali, a casualty of mobile money theft, an incident that saw him lose 54,000 Kenya shillings. Nina deni la mtu, ananipigia simu kwamba utaniona siku gani. Namuelezea nikifika tu leo nakuona. Baada ya muda kidogo napata simu kwamba hizo pesa tuma kwa hii namba. Si mimi natuma pesa kwa hiyo namba yenye nimepewa. Kumbe bahati mbaya si mwenye deni. So ikaingia kwa wale vijana ambao walikuwa tunaita confirm. Na unaona kwamba hata wakifanya confirm hawana clear targets. Wanatuma hizo messages kwa mtu yoyote, namba yoyote ambayo wamepata. Mwenye kupiga simu akisikia tu umesema confirmed, yani ile message ya Safaricom ile inasema confirmed you have received, ndio ile jina la confirm likatoka hapo. Francis also tells us that some Mpesa stalls around Bondeni, Kivumbini and Kwaronda are operated by members of the confirmed gang. Wengi wao wamefungua vibanda vya Mpesa. Hawa ndio wanauza hizo cards. Sim swaps hao ndio wanafanya. So ile kadi yakitoka kwa simu ya tupe kupata ingine si ngumu kwake because hawa ndio wako nazo. Kuregister kadi si ngumu, manake vitambulisho wakiokota ama mtu akiokota kitambulisho awape, wanaregister na simu na hiyo kitambulisho. So maisha yao inakuwa ni rahisi tu. Ilikuja mtu ni customer tu akanipea ile do, nikatumia huyo mtu mwenye alikuwa anataka nimtumie pesa. So baadaye akaniambia nimsaidie simu, anataka apigie huyo mtu amueleze kwamba hiyo pesa ni yeye mwenyewe amemtumia. Alikoroga simu yangu, akaona the frequent calls zenye nilimeki hiyo asubuhi, akapata ni namba ya bwanangu. Aliedit hiyo namba, akaweka namba mgeni lakini jina ikabaki ile. After yeye kwenda like 2 minutes na nika receive message. So mi vile niliona hiyo message na imeleta jina ya mzee wangu, nikafikiria ni yeye. Akaniambia kuna customer anataka umwekee 11,800. Nikamtumia message nikamwambia niandikie dokumenti za huyo mtu ili niweze kutuma ile pesa. Alipersist kunitumia messages akiniuliza umemwekea. So hiyo kitu ikanisoka, nikanjiuliza na mbona ananitumia message na akitaka kitu yeye mwenyewe unipigia simu. So vile nilimpigia simu nikamuuliza kama amenitumia message eti niwekee customer fulani pesa. Akaniambia yeye hajanitumia message yoyote, alikuwa kwa kazi, hajapata time yoyote ya kunitumia message. Geoffrey Makori, a victim of the confirmed gun robbery attack, recounts the day. Nikapata na jamaa mwingine amevaa tu vizuri, suti kabisa vizuri. Nikampeleka hapa chini karibu na keka. Kufika hapo nilipata pikipiki nyingine imesimama hapo, imebeba watu 4. Wakaniambia waje nifanye nini? Nikuombe pesa. Akaita jamaa mmoja hapa, walikuwa na bag, kila mtu alikuwa na bag. Akatoka, akamwambia mimi sina do. Kaniambia aje waje nikuweke kwa simu. Nikarelax kwa pikipiki. Relax kwa piki. Huyo jamaa kitambo niseme 0700. Siku nilistukia tu sijui.
Juu hapo nilipata anda nimepigwa, hata siku najua venye nimepigwa. Juu nilipelekwa hosi. Hata sijui nilipelekwa hosi na siwezi danganya na siku najielewa. His wife says it's by miracle that Geoffrey survived, although he lost one of his eyes. Nilikaa medi sana. Kutoka hapo nilisaidiwa na watu wa marafiki walinisaidia mali waliesa. Mtoto wangu alikuwa anakula tu kama jirani. Asubuhi naamka, jirani wananipea chakula. Napika nampelekea juu hakuwa anaweza kukula, naipika nakaa kama uji. Na hospitali hakuwa anapewa chakula kama hiyo. Walikuwa wanampea tuseme kama kimfupa ndio mdomo ifunguke. Lakini hakuwa anaweza kukula. So nilijaribu kung'ang'ana na maisha hata kama nilikuwa mgonjwa. Niling'ang'ana tu na maisha mpaka akatoka hosi. I was mugged a few weeks ago by a gang. I think there were three guys just walking in the streets, came up with knives, surrendered all my documents, my wallet, my phone, everything. So it is something that is here, and now it is getting worse because I think of unemployment. Most artists, like their income was cut short by the COVID pandemic. So you find that most of them resorted back to crime, right? Because crime was the easiest way to make a living at that point. There are even cases of last year, there was an event where people were raped. I think 2 gangs met at the event. So the rivalry, people were stabbed, there were cabs that were vandalized. My name is Joyce Kimani. I'm the regional coordinator for the Global Initiative Against Transnational Organized Crime, under which the Resilience Fund falls. What we basically do is we interrupt criminal markets by ensuring that we come up with countermeasures to tackle the illicit gangs. When it comes to push factors, especially in Nakuru County where confirmed gang is quite popular, we've seen issues of poverty. Most of these gangs are attracted into these gangs because they come from poor backgrounds, and most of them, they just want something to eat. And because we're creatures of habit, we've seen people attracted to these gangs just because they've seen the kind of lavish lifestyle that the gang leaders portray. All my classmates are members of Confirm. So this tells me that it's probably derived from where they were raised, because most of them were raised in informal settlements where we know levels of poverty are quite high. The other thing I could seriously pinpoint is lack of employment, which also leads to poverty again. So we have a high number of young people who are not employed. Joseph Masharia mwenye umri wa miaka 21 ni miongoni mwa vijana wawili waliopoteza maisha yao kwa kudungwa kisu shingoni na kifuani. Gang fights have resulted in fatalities, with families losing children and breadwinners. Okay, before there used to be, yani kulikuwa na msemo mwenye hapa anauza maaroma, mashash, spliffs. So the guy was like biggie, upata. So for long, yani hizi estate mbili za huko chini na za huko chini hazijaelewana. But umse kukam through, hizi ghetto mbili zikaelewana, wakakuwa wanafanyia kazi wapi? Kwa ghetto ya hawa, na wale wanaenda kwa ghetto ya wale. So sunaona mse alimaliza hiyo issue. Wakati alidedi, hiyo issue ikaanza kukua tena. Ikakuwa nyi mko na madharau hivyo. Kaza tena ni beef. Taendelea na kufanya msako na kuwatafuta confirm. Hawa ni vijana ambao wananyang'anya masimu. Confirm hayuko kwa penal code. Hakuna vile unamshtaki. Lakini hata hivyo huwa wanajaribu kusema umenyang'anya mtu ama umepretend ama umedanganya. But generally wako sababu wanajua sheria haiwezi washika. Confirmed gangs, even right now, if you walk in the streets, you'll find a few of them. It doesn't mean you'll not also meet police officers in the same streets. And they know each other,
and I somehow think they are partners in this. In fact, some incidents watu hata hawaripoti because watu wanaripoti, wale watu wanashikwa, when they go there, the next day they are released. Mtanta ni daily, mwana. But sasa tushazoea, si wanataka do. Sisi tunatafuta do, sasa tunawapea tu hiyo do. Na challenge kubwa ni kupitia kwa wanasiasa. Manake wakishikwa tu hivi, mwanasiasa anapigiwa simu, amekuja amewatoa. Naambia siasa ni vijana wangu, wamefanya nini? Wameibia nani? Vijana wametumia akili zao wakapata kitu. So shida ni nini? We know our politics is based on vulnerability, and our political class has mastered its way on keeping young people vulnerable enough to depend on them, but also vulnerable enough to cause havoc when they need to do it on behalf of their politicians. In Nakuru particularly, we've seen politicians who directly come out to sponsor these gang members, especially in terms of when they are arrested and they go up to the court, different courts in Nakuru and in different regions, where they go and they pay for them bail and they offer for them legal counsel. This is basically because we know these gangs are used to propagate their political interest. They're used to frustrate different opponents, and we've seen these gangs actually go and attack either directly or indirectly. Particularly, we've seen cases of them being hired. We've seen cases of goon being hired to frustrate politicians while they're on the podium. David, not his real name, is a reformed member of the confirmed gang, a sudden change that he said was triggered by what he saw his friends go through under police custody. Ina depend na vile unapelekana na mraia wako mtaani. Kama family kuna venye anaona yes ni poa na bado inakaenda awe, inatuletea pesa na bado ikifika saa kutoa tunatoa tena yote, tunabakia hatuna. Ukirudi kuangalia sinyo uko pale hivyo, wale mapolisi wamefanya ni kama aje ni vijana wa confirm wamekuwa kama nyindo kazi yao. Yana lala kiotaga tundamuka nishike vijana wangapi, ona lala utamuka ukipiga hesabu utatafuta wateja wangapi, utatoroka mabongo wangapi, umeelewa? So yani vitu mo sana mabongo. Hapo ndo tunaumia. Art for Rights is an organization that campaigns for human rights through different art projects. I'm Esther Njeri, the chair for Art for Rights. Art for Rights is an organization that is led by youth and women in Nakuru. We work with artists and employ the tool of art in advocacy and human rights awareness. Art for Rights, we want to engage the young boys and girls back in school because we have realized that they have grown up in an environment where crime thrives. So we want to talk to them to create awareness through art when they are young. So we are looking at incorporating all kind of arts, be it spoken word, be it music, be it drawing, be it acrobats, all kind of art that the youth will be engaged. Like in most rebel criminal groups, leaders use drugs as a source of money and power. The confirmed gang is no different. Hey, hizo mimi sijui hizo marufuku, hizo mimi nimeekelewa na askari. Hizo mimi sijui. Right now there is the emergence of very many groups when it comes to organized crime, and they are fighting for drugs territories. Drug is involved as much as any drug is involved but kuna bado wanataka take advantage watapaa through vijana, lakini mostly yenye watu wanakula huku ni kete. Sasa hiyo heroin in full na inatoka naye ama saa zingine kostoni. Watu tu mtu anaona hapana, hii maisha imekuwa hivyo na hivi, acha niingilie biashara, umeona? Na yes ni si poa, but ni poa juu inatuma watu wanakuwa busy juu wenye wanauza wengine watumii. So imeleta employment kwa hiyo transportation kutoka penye natoka kufika huku, yapata mtu normal, lakini saa juu hakukuwa na shughuli ya kufanya, hiyo ndio imekuwa kazi yake. We also have women in the confirm. They are quite frequent. They are very smart actually. Wasichana pia hutumika kubeba madawa. Ndio ubeba. Unaweza pata msichana amevaa school uniform na begi kwa mgongo. Mwanafunzi anaenda shule, kumbe haendi shule. Hiyo ni dawa.
Kuna wakati mwingine alishikwa hapo na bunduki ndani ya hiyo begi, msichana, sababu wavulana wamejulikana. So hawa wasichana ndio hufanya hiyo, the couriers ni wasichana, customer care ni wasichana. When we look at gender and gangs, we look at the recruitment of small girls and small children into gangs. And well, like I mentioned before, we have kids as young as 8 being taught how to be part of these gangs. And in my feeling is this is a whole generation that has been interrupted. The question remains, what can be done to curb recruitment of young people into gangs? In case gava itoe kazi ya maana, sika hizi kazi zenye ati wanatoa wanasema ati NYS na pesa inakaa kama unafanya kazi wiki 2, pesa inaingia baada ya wiki 4, umeona? Gava ikiweza taka vizuri watu waache kazi, ipatafute tu job poa yenye inawalipa vizuri, inawaangalia. One of the things that the government ought to do is find employment, create job opportunities for this youth. Also, the institutions that were put up for the youth, I think the government should sponsor them so that they can be able to train and equip them, and they will probably stop being in crime. Kipata opportunities inakubali tu. Ndio fadhali jeni. When it comes to Resilience Fund, we work a lot when it comes to empowering local communities to come up with local solutions for the gang problem. For example, we empower different CSOs from different places. We've been able to build resilience in different areas, not only in Kenya, Nakuru, but all across East Africa. The first main step would be coming up with a civil society network that is going to counter the rise of organized gangs. It is also important to look into the legal systems that are in place for fighting organized crime. For example, interrupting the systems, looking at the policies in place and what is being done. I think for me, the main interest is not even the policies, the main interest is the implementation of those policies. I feel like as civil society, we should be able to come up with measures where we can be able to push for the implementation of these policies, because Kenya has some of the best policies in place when it comes to dealing with organized crime. But when it comes to the implementation, that is where we see the laxity, especially in our security forces. We need a civil society that can speak on behalf of young people, that can actually deal with the actual issues. Because we can sit here, castigate, confirm, we can sit here, castigate different gangs, but at the end of the day, the system that we are in already works against a young person. So a young person must resort to whatever can provide for her, him, and their family at the same time. Improving the economic health of these 150,000 youth, giving them options that instead of belonging to a gang, you can actually use your hands and earn an income, or you can actually use your brains and make clean money, has been quite something that the GI is interested in. We're also looking into coming up with nurturing talents, which Art for Rights is doing, nurturing the talents of these different reformed gang members and using it for a positive cause. So there are very many ways where we can approach this gang problem, and I think we're on the right track. Mimi naweza waambia tu wajaribu venye wanaweza. Najua ni ngumu na si ati kwa kutaka ama kwa uwezo wao. Wajaribu tu venye wanaweza. Saja iko hizi wachiliana, atawapea tu njia vile mimi alinionyesha njia. Hivyo tu. Huwezi sema end goal ni gang ya shughuli. Kwa sababu kila mtu in life ako na purpose yake, si ndio? Kila mtu ako na his own belief, kila mtu ako na his own dreams, si ndio? But I don't see any end goal in it. Say that you leave it or die, yani ukufe hapo tu. All said and done, it remains to be seen what the government and civil society can do to mitigate the impact of gangs in Nakuru town, from unemployment, high levels of poverty, drug use, among others.